Good morning, friends. Good morning, sir. So, today we will start this session. As at 10 a.m., you might be having that TNP some session by a friend. So, quickly we will start our session. We are not going to wait for the others to join this session. So, very good morning. So, just take a quick review that the contents today, what we are going to cover. It is expected that to start definitely with the quiz, a little review. It is very expected, and the next we will go for the mechanics of programming. That is the first bit from that third unit. So just go through this quiz fastly. So very simple question today I have asked that give example for the instructions. Means five instructions syntax I have given, and you supposed to write the examples by putting the respective operand and the opcode. So just go through the instructions and what data we can feed into that, and how the examples will be there for this syntax that is asked in this question. So those who have joined, so you can read and go through it and start writing the answers quickly in the chat box, so that we will go ahead to cover the today's point. CPL bit. So CPL, it is not going to change. So that will be the fixed. But at the place of bit, what we can write. So it's yesterday I discussed for that. So that you have to recall, or if you have noted down, so accordingly you supposed to fill that or replace that bit by the example, and you can write the solution for this. Same for ORLC slash bit move a rn move a8 a move a hash d8. So what the discussion we had yesterday, and accordingly you supposed to write here the answer for this. So I hope you got the question and expecting now the answer. So just 2 minutes we will wait so that we can go ahead. So at least try to write the answer, because very next I am going to share, or I will explain the correct answers for them. So what happened? No one is trying. Ankita Sate, are you there? Ankita Sate. Even though you are just joining this session and not responding, so definitely we will put your absentee. So the CR madam in front of you only, just I am announcing, and it is intimated to all the subject teacher that if such cases have going to happen, so definitely we will put her or his absentee for that session. So afterwards don't show the snapshots and I was there and see my name like that. So this is not at all expected that you just join the session and keep mute yourself. So are you there, Ankita Sate? If yes, unmute yourself and say yes. Yes, sir. Okay, madam. So
you are there, fine, no issue, but try to write whatever you will get the in mind about these answers. His answer asa asel, so try to put in the chat box. Ayesha, are you there? Okay. Yes, sir. Gayatri Kadam. Yes, sir. Okay, fine. So you all are there. So simple question I have just asked. So at least try. It will be a wrong one, so no issue with that. But you're supposed to try for that. Yogesh Gangthade, are you there? Yogesh Gangthade. Yogesh, are you there? So no response from Yogesh Gangthade. So I'm going to put his absent for today's session. That is today, 29th July. Yogesh, just take care if you are there and still you are not answering. So then also your absentee I will mark here. I think he left. Okay, no issue. So let us move towards that. The next slide. We will not waste the time. So this is what the answers are. So first question, that is the instruction was given, that is the CPL bit. So bit means any one bit from the register. So it may be PSW. It may be from any port. Because yesterday only we discussed की 4 पोर्ट असतात, 4 पोर्टला प्रत्येकाला 8-8 पिन्स आहेत. मग जर पोर्ट 1 मधली एक पिन नंबर असेल तर P1.1. So that is known as the bit. So Shipra has written that the CPL A. Okay, she has tried, but A म्हणजे accumulator. आणि accumulator ची साइज किती असते? 8 bit. म्हणजे बाईट, एक बाईट असते. So we cannot write CPL A for the example of that. Bit म्हणजे एकच बिट, ती फक्त आपल्याला कॉम्प्लिमेंट करायची असेल तर CPL P1.1 किंवा P2.1 वॉट एव्हर इट इज देअर, किंवा जर तुम्हाला कॅरी फ्लॅग कॉम्प्लिमेंट करायचं असेल तर CPL C. अशा पद्धतीने तुम्हाला ही एज अ एक्झाम्पल लिहू शकता. So this is the first. Good try, but second one, that is the ORL. इथं सुद्धा बीटच आहे, त्यामुळं सेम केस होणार आहे. फक्त आता स्लॅश आहे. स्लॅशचा अर्थ काय सांगितला की P2.1 ह्या केसमध्ये P2.1 ही जी पिन आहे तिथं 1 असेल तर त्याचं 0 कर, 0 असेल तर 1 कर, आणि त्याचं ऑरिंग विथ C स्टँड्स फॉर कॅरी, आणि कॅरी आणि त्याचं ऑरिंग करायचंय, लॉजिकल ऑर करायचंय. So this is what the explanation for the second question. So answer will be written like this one. अशा पद्धतीने आपण instruction लिहू शकतो. The third one again, move A RN. So N stands for, I told that की 8-8 register आहेत, 4 register banks आहेत आणि प्रत्येक ह्याच्यात 8-8 registers आहेत, R0 to R7. So this RN can be replaced by R1, R2, R0, whatever it is. So in that way we can write the instruction. आता तुमचा प्रश्न मे बी पडला असेल की हे R0 to R7 चारही बँक मध्ये आहेत, म्हणजे नावं सेमच आहेत, R0 to R7, R0 to R7, R0 to R7 आणि R0 to R7. मग कुठल्या रजिस्टर बँक मधला हा R1 आहे, तर त्याच्यासाठी ऍडिशनल तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स लिहावं लागतात. त्या ज्यावेळेस आपण प्रोग्राम बघू त्यावेळेस
बघूयात. बट राईट नाव इट इज दॅट की मूव ए कॉमा R1 अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. आफ्टर दॅट द फोर्थ वन दॅट इज मूव, what was that, the address A8. A8 म्हणजे काय की 8 बिटचा ऍड्रेस. A8 म्हणजे 8 बिटचा ऍड्रेस, not the data, address. So that's why I replace that A8 by 22H. That is move 22H comma A. A तर फिक्स तसंच राहणार आहे, त्यात काही चेंज नाही होणार. मग ह्या इन्स्ट्रक्शनचा अर्थ काय होईल हो? ए मधला डेटा 22H ह्या ऍड्रेसवर ट्रान्सफर करा. Got it? The data from accumulator has to transfer at location, that is address 22H. So this is the meaning of this instruction. Similarly, the last instruction that was move A hash D8. Move A hash D8. आता D8 stands for 8 बिटचा डेटा. 8 बिटचा डेटा. So that's why I replaced move A comma hash 22H. डाटा कशावर, तर इथं मी हॅश हे ऍड केलेलं आहे. म्हणजे हा डायरेक्ट डेटा आहे 22H आणि तो आपल्याला अक्युमुलेटर मध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे. Got it? The explanation for the answers to the given quiz. अजून एक आता प्रश्न होऊया 5व्या इन्स्ट्रक्शन बद्दल. मूव ए कॉमा हॅश 22H. जर तुम्हाला इन्स्ट्रक्शनचं एक्सप्लेनेशन समजलं असेल तर डेफिनेटली यू आर एबल टू गिव्ह द आन्सर व्हॉट आय एम गोइंग टू आस्क. माय क्वेश्चन इज, आफ्टर दिस इन्स्ट्रक्शन, this fifth one, after these instructions, what may be the data of A? A मध्ये काय डेटा असेल? So if you got the meaning whatever I have explained, so you can write in the chat box the answer for this. ह्या इन्स्ट्रक्शन नंतर A मध्ये काय डेटा असेल? Can anyone? A guys. Write in the chat box, madam, because that speaker is not with me right now. I am just holding the mic only. So what will may be the answer? It is 22H. It is 22H. कारण 22 हा डेटा आहे तो ए मध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे आणि तो झालेला आहे. ह्या इन्स्ट्रक्शन नंतर ए मध्ये काय असणार आहे तर 22H हे असणार आहे. सो दिस इज व्हॉट द आन्सर. नाउ मूविंग अहेड इज दॅट द मेकॅनिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. Yesterday we have started this first point. In that we gone through that there are main 3 ways to write the program. That is by using the machine language or assembly language or high level language. So assembly language is intermediate to the high level language and machine language. And the comparison also we have seen yesterday. So assembly language and machine language both are low level language. Just note it down. Assembly language and machine language both are the low level language. And high level language, that is our C programming, Java and Pascal and Fortran, all that comes under the high level language. So this is what the easiness and the parameters we have compared in between this, and comparison also we have seen yesterday for high level language and low level language. So directly we will move ahead.
So now we will concentrate on the assembly language, because in here we are going to use the assembly language for practicals or performing or to get the demo of how interface or what the programs we can write, how we can write the program. For that we are using the assembly language. So what are the rules for writing the assembly code or the program in assembly language? So these are the simple rules for that we supposed to follow while writing the program. So you can also note down. The assembly code must be written in uppercase letter, because if you have observed till now whatever the instructions upcode we have written, so they all were written in the capital letters, that is uppercase letter. So that care we supposed to take while writing the program. The labels must be followed by a colon. Means in bracket also they have given the example. If the label we have given, so it should be followed by colon, that these two dots. So we supposed to follow that one also. So when we will see the program, so definitely you will get recall ki these are the rules we have seen. The next one, that is all symbols and labels must begin with a letter. मीन्स जर तुम्हाला जंप करायचे असेल कुठंतरी म्हणजे सब रुटीनला, मग त्या सब रुटीनचं नाव द्यावं लागतं. मग ते नाव कंपल्सरी लेटरनं सुरू व्हायला पाहिजे. 1 लेटर 2 लेटर असं नाही देता येत आपल्याला. 1 लेबल 2 लेबल असं नाही देता येत. तर लेबल म्हणजे लेटरनं सुरुवात झाली पाहिजे. मग L1 L2 लाईक दॅट यू कॅन गिव्ह. सो दिस इज व्हॉट ऑल द सिम्बॉल्स अँड लेबल्स मस्ट बिगिन विथ अ letter alphabet. All comments are typed in lower case. कमेंट्स म्हणजे काय की आपण एक्सप्लेनेशन नाव आय एम गिव्हिंग ओरली की ह्या इन्स्ट्रक्शनचा अर्थ असा, ह्या इन्स्ट्रक्शन काय होतं, कुठला डेटा कुठं मूव्ह होतो. तर दीज आर द कमेंट्स. सी प्रोग्रामिंग मध्ये पण तुम्ही केलं असेल की हॅश स्टार आणि कमेंट आणि लास्टला परत हॅश स्टार असं, किंवा डबल स्लॅश. इट वॉज द वे हाऊ टू वी कॅन कमेंट इन सी प्रोग्रामिंग. तर तसंच इथं पण आहे. तर ऑल कमेंट्स शुड बी टाइप्ड इन लोअर केस, की जेणेकरून समजू शकेल की हे कमेंट आहेत आणि ह्याचा आणि मेन इन्स्ट्रक्शनचा काही संबंध नाही. इन दिस वे. And the last one, that is the last line of the program that must be end directives. So what is this end directive that we will see here in the next slide. म्हणजे शेवट झालेला. मग आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये कसं करत होतो, तर क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट देत होतो की प्रोग्रामचा शेवट झाला. गेट CH लिहित होतो त्याच्या आधी की प्रोग्राम तिथं संपलेला आहे असं. तर इथं एंड END हे आपल्याला लिहावं लागतं प्रोग्रामच्या शेवटी. सो दीज आर द फ्यू रूल्स फॉर assembly language. So how exactly the coding is happening in this? So if you are able to see the cursor mouse, so assembly code आपण अशा प्रकारे कोड लिहिलेला असतो. ORG00 move delay like this आपल्या अंडरस्टँडेबल लँग्वेज मध्ये. आणि असेंब्ली लँग्वेज मध्ये ह्याचं रूपांतर ह्या मशीन लँग्वेज मध्ये होतं, म्हणजे द लँग्वेज ऑफ वन्स अँड झिरोज. Who is doing all this, the conversion from assembly code to the objective code? So with the help of assembler. With the help of assembler that is going to be happen. आणि assembler म्हणजे is nothing but we are using the program, we are using the software to convert this your code, user defined code into the machine code. And for that, by tomorrow we are going to see our first practical, that what software we are going to use for this writing and for simulation. So that is KEIL, KEIL, KEIL version 3. That software we are going to use
for conducting the practicals or for checking out that the demo for this interfacing and all that. So those who are having the laptops with you at home, so requesting you to just install this skill version 3. You can download from the Google the any setup file, that the folder if you got, or if anyone is having, so you can take and you can download it and install on your laptops. So this is what means afterwards, whenever you are going to see the demo, so after that you can do the practice for that. That is the intention. Otherwise, only at the practical time you are able to see how it is there and how it can be programmed, or the output how it looks like. पण जोपर्यंत तुमच्या हाताखालून जात नाहीत, तुम्ही स्वतः करून बघत नाहीत, तोपर्यंत you will not get the confidence of handling this particular software. So that very soon we will see that one also in college, but right now we are going to learn in practicals, that is the demo for that. आणि त्याच्या आधी आपल्याला प्रोग्राम कसा लिहायचा हे समजलं पाहिजे. सो वन बाय स्टेप बाय स्टेप वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग. सो दिस इज व्हॉट द कोड वी कॅन राईट, असेंब्ली कोड, आणि त्याचं रूपांतर अशा मशीन लँग्वेज मध्ये ऑटोमॅटिक केलं जातं. सो नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स इन असेंब्ली प्रोग्रामिंग. ह्या असेंब्ली प्रोग्रामिंग मध्ये मेन कुठले कुठले पार्ट्स असतात. सो इन द इमेज यू कॅन ऑब्झर्व अशा प्रकारची आपण इन्स्ट्रक्शन बघितलेली आहे. तर जो अलीकडचा लेफ्ट साइडचा जो पार्ट आहे त्याला म्हणतात अपकोड, आणि जो राईट हँड साइडला पार्ट आहे त्याला म्हणतात ऑपरँड. सो दॅट ऑल्सो वी हॅव सीन अर्लियर. बट बिसाइड्स दॅट एलिमेंट्स काय काय आहेत असेंब्ली प्रोग्रामिंग मध्ये. सो फर्स्ट इज असेंबलर डिरेक्टिव्ज, इन्स्ट्रक्शन सेट आणि ऍड्रेसिंग मोड. तर त्यातला आपण ऍड्रेसिंग मोड आणि इन्स्ट्रक्शन सेट ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड नाव. अँड दिस असेंबलर डिरेक्टिव्ज मीन्स व्हॉट, which assembler directives are there, what is their use, how we can use. So that now we are going to learn here. So this is what the elements of assembly programming is there. So instruction set, that is the 111 instructions we have seen already. And the addressing modes also, how many addressing modes were there? 5 addressing modes majorly are there, and that all we have gone through. So how to identify the instructions is from which addressing mode, so that also after practicing only we will get to know. So next one, that is the assembler directives. So what it is actually, C language always now onwards, so you can compare with the C language, that is you are familiar with. तर त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा डिरेक्टरीज ऍड करतो बघा वर, हॅश इन्क्लूड stdioh conioh.h. तर ह्या काय असतात, तर हेडर फाइल्स असतात. त्या तुम्हाला कंपल्सरी ऍड कराव्या लागतात, कारण त्या हेडर फाइल्स मध्ये लायब्ररी फाइल्स असतात आणि जे फंक्शन्स आहेत, जसं मेन आहे, गेट ch आहे, clr scr आहे, तर ह्याचं कोडिंग त्या हेडर फाइल मध्ये असतं. सो सिमिलरली द असेंबलर डिरेक्टिव्ज इज नथिंग बट गिव्स द डायरेक्शन टू द सीपीयू. आता आपल्या केसमध्ये 8051 हे हार्डवेअर आहे, त्याच्यातला जो सीपीयू आहे तर त्याला ह्या इन्स्ट्रक्शन देतात, डायरेक्शन देत आहेत. कशा प्रकारे? The 8051 microcontroller consists of various kinds of assembly directives to give the directions to the control unit. म्हणजे की आता प्रोग्राम चालू झाला आहे, आता हे कर, आता प्रोग्राम एंड झालेला आहे, like this the direction it has to give. And for that these are the 4 major directives available for 8051. 4 major directives are available for 8051. So that also you supposed to note down.
that is org, db, equ आणि end. ह्या 4 इन्स्ट्रक्शन्स डिरेक्टिव्ह आहेत. ह्या इन्स्ट्रक्शन्सच आहेत, पण दे आर नोन ॲज द डिरेक्टिव्ह. org म्हणजे ओरिजिन, म्हणजे सुरुवात. db म्हणजे डिफाइन बाईट. what is exactly it is? So in next session we will go to see. equ म्हणजे इक्वल टू, म्हणजे जर एखादी what पॅरामीटर आहे पायची व्हॅल्यू ही 3.14 इट इज फिक्स्ड, तर that you can define like that. equ equal, equality. And end that is the end of the program. So in this way it is the having the 4 assembler directives. So we will stop here, and you can join that the session of TPO, of which the link is already been shared with you. So I will stop here. You just put your roll numbers in the chat box, and you can leave fast and join that session. Thank you.